Okay, today we are learning about the concept of health and disease. What do you mean by health? First of all, so it is a state of complete, please note it down. The definition of health according to the WHO, it is a state of complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Okay? Additionally, spiritually and economically productive life was added. You have to write the spiritually and economically productive life. ఏం నాన్న ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చొని రాసేసారా ఫీడింగ్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ద బ్రెయిన్స్ రైట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ త్రూ అవుట్ యువర్ లైఫ్ టైమ్ వాట్ ఈస్ ఎ హెల్త్ అకార్డింగ్ టు ద WHO. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ కంప్లీట్, ఇట్ ఈస్ ఎ రేంజ్, నాట్ ఎ సర్టన్ పాయింట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ రేంజ్ like that. It is a state of complete ga physically, mentally, socially correct ga untene we said it as a health. Okay, so without any disease. And recently added is spiritually, please note it down that also, spiritually and economically productive life. Okay, as today we are learning about the definition of health, and next one will be the changing concepts, and next one will be the determinants of health and dimensions of health. So we are moving on to the concepts. There are two changing concepts. Remember, all of the class, please listen carefully. There are two changing concepts. One thing is according to the health, okay, just for health, changing concepts of health. Another one is the changing concepts in public health. Okay, those two are different. Exams lo rendu important, rendu short answer laga vastayi leda viva lo vastayi, khachitanga vastayi. You have to learn carefully. Ardhamavutunda? Direct only holistic health, just holistic health kuda you will get as a short answer, or in viva also they will ask, definitely they will ask. So listen carefully. There are two types of changing concepts. One is the changing concepts in health, another one is in the public health. Okay, according to the health, when they give changing concepts, you have to write all these things: biomedical, ecological, psychological and holistic. If they give changing concepts in public health, you have to mention different phases. Okay, disease control phase, health promotional phase. So you have to write these things according to changing concepts in public health: disease control phase, health promotion phase, social engineering phase and health for all phase. Okay, so we are moving into the changing concepts as health evolved. అంతే కదా, ఇప్పుడు మన పూర్వకులు బ్యాక్ ఎరా నుంచి ఎవాల్వ్ అవుతూనే వచ్చింది హెల్త్ కదా. సో దే హ్యావ్ కెప్ట్ ప్రీవియస్లీ దే హ్యావ్ కెప్ట్ సమ్ స్టాండర్డైజ్డ్ కాన్సెప్ట్స్ హౌ టు ఫాలో అండ్ హెల్త్, how a disease is evolving, how a health can be maintained, like that. Some concepts have been made by the ancient prevalence. So those various concepts are biomedical, ecological, psychological, holistic. Remember, it is the freedom from disease, absence of disease anedi definitive you have to underline and you have to write in the bold letters. Okay, so it is this theory, this concept is based on the germ theory. Germ theory gurtunda, చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతూనే ఉంటారు. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఎలా ఫామ్ అయింది, ఎలా మ్యాన్ కైండ్ వచ్చింది, అంతా చదువుతూనే ఉంటారు. సో లైక్ దట్ it is based on the germ theory. So human body, our body is considered as a machine, and disease is considered as a breakdown in that machine. And what is the role of the doctor? To repair it. ఏదైనా డ్యామేజ్ అయింది అంటే రిపేర్ చేస్తాం కదా వెహికల్స్, అలాగే our body is considered as a machine, and any disease is considered as a breakdown in the machine. And what is the role of a doctor? So to repair the machine. And ఇట్స్ వాటికి కూడా కొన్ని డీమెరిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఏంటి, అకార్డింగ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్తో కంబైన్డ్ అవుతుంది హెల్త్ అనేది, మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎన్విరాన్మెంట్గా ఆల్రెడీ మనం హెల్త్ డెఫినేషన్లో చూసినట్టు ఫిజికల్గా, సోషల్గా, మెంటల్గా, స్పిరిచువల్గా, ఎకనామికల్గా కూడా అంతే కదా. డబ్బులు బాగుంటే వీ కెన్ బై వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్, అంతే కదా.
సోషల్గా ఇంటర్ రిలేషన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయంటేనే కదా యూ కెన్ సస్టైన్ యువర్ ఎంబీబీఎస్. social interactions between your friends and between your posting batch members. So alage environment social ga, psychological ga, cultural ga kuda ippudu this season Ramzan season jarugutundi, Lent season jarugutundi. Ee group of people andaru namaz chestaru kada, right? ఫాస్టింగ్లో ఉంటారు, ఎర్లీ మార్నింగ్ లేస్తారు. సో కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ ఆల్సో విల్ కీప్ దేర్ హెల్త్ అకార్డింగ్లీ. ఇప్పుడు అలాగే ఫాస్టింగ్ చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, ఫెయింట్ అయి పడిపోతారు కొందరు. Like that, it is completely based upon the environmental things, social things and psychological things and cultural. It minimized the role of the environment, social and psychological and cultural. It is an inadequate to solve some of the diseases. In elanti diseases, malnutrition, food supplementation correct ga untene kada malnutrition lekunda untaru. Otherwise they land up into the malnutrition. Malnutrition may be excess or underweight also. Underweight ఒకటే malnutrition కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. obesity is also a malnutrition. And like chronic diseases, accidents, abuse, drug abuses, mental illness and environmental pollutions and population explosions అవన్నీ కూడా అచీవ్ చేయలేకపోయాము ఈ కాన్సెప్ట్ తోని. సో మెడికల్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ డెవలప్ అవుతా వచ్చాయి. ఎవాల్వ్ అయ్యే కొద్దీ వీ హ్యావ్ గాట్ డెవలప్ ద మెడికల్ ఫెసిలిటీస్. సో దిస్ బయోమెడికల్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ఎడిక్వేట్గా ఉంది ఒక హెల్త్ మెయింటైన్ చేయడానికి అని ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా నేర్చుకున్నాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ జర్మ్ థియరీ అండ్ హ్యూమన్ బాడీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ మెషిన్. ఇవన్నీ ఇలాగే రాయండి ఎగ్జామ్లో, యూ విల్ గెట్ అప్ టు ద మార్క్స్. అలా పడిపోతాయి ఇలాగే రాశారు మెన్షన్ చేశారంటే. సో ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ డిసీజ్ అనేది యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ షీట్స్. సో certain diseases based upon the environment, socially, psychologically, culturally అవన్నిటిని కూడా ప్రూవ్ చేయలేకపోయింది ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్అడిక్వేట్ టు మెయింటైన్ ది ప్రాపర్ హెల్త్. సో ఇది ఇన్అడిక్వేట్ కాబట్టి వేరే కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఎవాల్వ్ అయినాయి. వాట్ ఆర్ ద అదర్ కాన్సెప్ట్స్ హియర్? యూ కెన్ పాస్ ద బయోమెట్రీ. ఫినిష్డ్ ఎవ్రీవన్? డూ ద బయోమెట్రీ. సో ecological concept. Whenever ecological means, remember health is an equilibrium, right? It maintains the body, mind pleasantly with the soul. So here ecological concept explains that health can be maintained by three factors like our body, man and surrounding environment and the disease occurrence. So it is the dynamic equilibrium between the man, environment and disease. You can draw a triangle and you can mention one corner is the man, one corner is the environment, one corner will be the disease. You can write like that also. So a maladjustment of the human organism to the environment. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా జంగల్లో ట్రైబల్ పీపుల్ ఉంటారు, వాళ్ళని డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి సిటీస్లో పెడితే వాళ్ళు సస్టైన్ అవుతారా? సో అదే సిటీస్లో బతికి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండి గేమ్స్, PS4లు, PS5లు అన్నీ ఇచ్చి గేమింగ్ సెటప్ అంతా ఇచ్చి వాడిని ట్రైబల్లోకి పడేసామనుకోండి, వాడు బతుకుతాడు అసలు? So like that a man should get adjusted or accommodate his brain or body to that surrounding environment. So ఎప్పుడైతే మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుందో హెల్త్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది, రైట్? అంతే కదా. సో లైక్ దట్ హ్యూమన్ ఎకాలజికల్ అండ్ కల్చరల్ aspect adaptations do determine not only the occurrence of the disease. అంటే ఏంటి? కల్చరల్గానే కానీ ఈ ఎకలాజికల్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్తో పాటు కాకుండా ఫుడ్ అవైలబిలిటీ, ఫుడ్ కరెక్ట్గా ఉంది అంటే వీ కెన్ అచీవ్ ద హెల్త్ ప్రాపర్లీ. సో ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అండ్ ద పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇట్ రైజెస్ టూ ఇష్యూస్. What are those? It's imperfect man to the environment and imperfect environment to the man అన్నమాట. ఎకలాజికల్ కాన్సెప్ట్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, it is a equilibrium. So it is based upon the man and environment and his disease. So any maladjustment to the human organism to the environment, his or her health will damages. Like that, please remember. And occurrence of the cultural and ecological factors with the food availability also damages the health by occurring the disease. So it raises two issues like imperfect man and imperfect environment. Then
Next one will be the psychological concept. So biomedical చెప్పింది సోషల్గా సైకలాజికల్గా ఎన్విరాన్మెంట్తో పాటు కల్చరల్గా డెవలప్ అవుతేనే హెల్త్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది అని. బట్ అవన్నీ కాకుండా సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్, ఒక్కొక్కరు ఇంటర్ రిలేటెడ్ హెల్తీగా ఉన్నారు అంటేనే వీ కెన్ అచీవ్ ద ప్రాపర్ హెల్త్. అండ్ సైకలాజికల్, కల్చరల్ అండ్ డబ్బులతో ఎకనామికల్గా అండ్ పొలిటికల్ విల్, అవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ డిపెండ్ అవుతేనే హెల్త్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో thus the health is both biomedical and social phenomenon. This concept explains that social interactions ఉండాలి, సైకలాజికల్గా పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి, కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫాలో అవుతూ ఫిట్గా ఉండాలి, ఎకనామికల్లీ విత్ ద సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఫర్ లివింగ్ పర్పస్, అండ్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ which basis on their health conditions. So next one will be the holistic concept. Remember, ఇది separate ni question వస్తుండొచ్చు. So it should be remembered as it is a sound body. మన బాడీ కరెక్ట్గా ఉంది అంటూ మన మైండ్, అవర్ బ్రెయిన్, అవర్ బాడీ అండ్ అవర్ సోల్, 3 కాన్సెప్ట్ షుడ్ బి సౌండ్, మీన్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. సో ఏదైతే ఇంపర్ఫెక్ట్ ఉంటుందో వీ హ్యావ్ టు సీ ద రూట్ కాజ్. ఎందుకు డ్యామేజ్ అవుతుంది హెల్త్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్, మెంటల్ ఇల్నెస్కి కూడా ఎందుకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు రూల్ అవుట్ ద కాజ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ కాజ్ బై ఇంప్లిమెంటింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ లైక్ సోషల్లీ, physically and mentally and spiritually, doing an yoga, meditation, all those things are included in this holistic concept, right? So ikkada unnai ఏంటి, యోగా చేయడం కానీ, బైసైకిల్ వాడడం కానీ, ఫిజికల్గా ఫిట్ అవ్వాలి, మెంటల్గా ఫిట్ అవ్వాలంటే మెడిటేషన్స్, డూయింగ్ యోగాస్, అండ్ ఎమోషనల్లీ ఇంటర్ రిలేషన్స్ కూడా ప్రాపర్గా ఉండాలి. అంతే కదా, ఇప్పుడు బ్రెయిన్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, ఫ్యామిలీలో డిస్టర్బెన్స్ ఉందంటే బయట ఇప్పుడు పోస్టింగ్ వచ్చి నార్మల్గా ఉండగలుగుతామా? ఎవరితో ఫ్యామిలీలో డెత్ అయింది, ఫ్యూనరల్ అవుతుంది, బట్ వీ నీడ్ టు ప్రజెంట్ ఇన్ ద పోస్టింగ్స్. కెన్ వి సస్టైన్ దేర్? సస్టైన్ అవ్వగలుగుతామా పోస్టింగ్స్లో? సో ఎమోషనల్గా కూడా ఫిట్ అవ్వాలి. అలా ఫిజికల్గా, మెంటల్గా, ఎమోషనల్గా, సోషల్గా, స్పిరిచువల్గా ప్రతి ఒక్క డొమైన్లో కూడా యాక్టివ్గా ఉంటేనే అవర్ హోలిస్టిక్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ వర్కింగ్ అన్నట్టు. సో వీ హ్యావ్ టు రూల్ అవుట్ ద కాజ్, వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద కాజ్ బై ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ యోగాస్ ఆర్ మెడిటేషన్ అండ్ విత్ మెడికేషన్స్ అండ్ విత్ emotional balances. That is the holistic health. So we are moving into the dimensions of health. This is an essay, remember. Changing concepts can come as a short answer or essay, interrelated ga oka 2-3 questions ఇచ్చేస్తారు. ఇది సపరేట్గా క్వశ్చన్ ఇస్తారు, అర్థమవుతుందా? డైమెన్షన్స్, రిమెంబర్ దే ఆర్ సో మెనీ డైమెన్షన్స్, బట్ WHO ఆల్రెడీ ఒక 3 డైమెన్షన్స్ చెప్తుంది. ఏంటది? ఫిజికల్, మెంటల్, సోషల్. ఆ 3 కాకుండా అదర్ వన్స్ ఆర్ స్పిరిచువల్, ఎమోషనల్, వొకేషనల్ అండ్ పొలిటికల్. ఇవి కాకుండా ఇంకొన్ని ఉన్నాయి, ఆక్యుపేషనల్ అని, ఎకనామికల్ అని, అవన్నీ ఉన్నాయి. అగైన్ వి విల్ లెర్న్. సో as we all know, health is a multi-dimension. It depends on so many factors. So all these dimensions you have to write. Physical dimensions. What is this physical dimensions? Physical ga fit untene kada health anedi maintain avutadi. So every cell in your body, with every tissue, every organ, ante kada oka cell vachesi number of cells will form an tissue, number of tissues will form an organ, multiple organs will form a organ system. Like that, every cell has to be functioning perfectly. So perfect functioning at every cell and organ, ee word anedi undali. Perfect functioning of the each cell with the tissues and with the organs need to be corrected and need to be functioned perfectly. And general physical fitness you can do by the yogas and gym, going to the gym, practicing the weightlifting, all those things. The health should be without any signs of disease and right body composition with the how much percentage of water should be there, how much percentage of the fat should be there, like that. And CVS,
హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ కానీ, సిఎన్ఎస్ మెంటల్లీ కానీ అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ ఉండాలి. మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అంటేనే కదా యూ కెన్ యూ కెన్ క్యారీ యువర్ ఓన్ బ్యాగ్స్ అండ్ యూ కెన్ క్యారీ యువర్ ఓన్ వాటర్ బాటిల్స్ ఆర్ దేర్. అదర్వైజ్ మజిల్ వేస్టింగ్ ఉంది అని అంటే వీక్ అయిపోతే కెన్ యూ క్యారీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్? లేదు కదా. సో కోఆర్డినేషన్ ఇంపార్టెంట్, మజిల్ కోఆర్డినేషన్స్ అలాంటివి. సో మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీస్లో ఏమవుతాయి, గ్రాడ్యువల్గా డే స్పెండ్ చేసే కొద్దీ దే విల్ ల్యాండ్ అప్ ఇంటూ ఫెటిక్నెస్, మజిల్స్ వీక్ అయిపోతాయి, ఫెటిక్నెస్ వస్తుంది. సో అలాగా మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి. సో దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ మే డిపెండ్ ఆన్ ద జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్, న్యూట్రిషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. ఈ మాత్రం మీరు నడుస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు యాక్టివ్గా ఉన్నారు, అదర్వైజ్ యూ మే ల్యాండ్ అప్ ఇన్ టు ద ఒబేసిటీస్, రైట్? అలా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ present with the genes, genetics or base, and nutrition. బాగా తినేవాడు he will be healthy, అది కొంచెం తినేవాడు లీన్గా త్వరగా ఫెటిగ్ అవుతూ ఉంటాడు అలా. సో మెంటల్ డైమెన్షన్, మెంటల్లీ సైకలాజికల్లీ మెంటల్గా కరెక్ట్గా ఉంది అని అంటేనే కదా యువర్ హెల్త్ విల్ బి మెయింటైన్ లైక్ దట్. ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇండివిజువల్ అండ్ సరౌండింగ్ వరల్డ్. అంతే కదా, ఇప్పుడు నీతో నీ పక్కనోడితో డిస్టర్బెన్స్ అయింది అనుకో, కెన్ యూ సస్టైన్ దట్ ఇన్ ద పోస్టింగ్స్ కానీ ఈ మెడికల్ కాలేజ్లో? అరే నా ఫ్రెండ్తో గొడవ అయింది, ఇంటికి వెళ్ళిపోతా అని వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది, ఉండగలుగుతామా కాలేజ్లో? ఉండలేము. కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి దేర్ ద బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ అవర్ ఇండివిజువల్ బ్రెయిన్స్ అండ్ ద సరౌండింగ్ వరల్డ్ తోని ఇట్ షుడ్ బి ఎ బ్యాలెన్స్. సో అలా ఏమేమి ఉండకూడదు, మెంటల్ ఇల్నెస్తోని కానీ, సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్తోని కానీ స్ట్రెస్ని హ్యాండిల్ చేయగలగాలి. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్స్ వచ్చాయి, ఎగ్జామ్స్ టెన్షన్లో అరే ఎగ్జామ్ ఉందని టెన్షన్ పడతారు, ఇంకా ఎక్కువ చదువుతారు. అరే టెన్షన్లోనే ఇంకెక్కువ చదివి యూ విల్ రైట్ ద ఎగ్జామ్స్. అయ్యో టెన్షన్ అవుతుందని పోయి సూసైడ్లు చేసుకుంటూ పోయి పారిపోతూ ఉంటాయే, యువర్ లైఫ్ ఉంటుందా అక్కడ? ఉండదు కదా. యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ లైక్ దట్, దే హ్యావ్ టు బి హ్యాండిల్ ద స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అండ్ లీడ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్. మీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్స్ ఉండాలి అని అనుకుంటే ఏం చేయలేము కదా ప్రతి చిన్నదానికి. అలా మెంటల్గా కూడా వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు. సో మెయింటైన్ సాటిస్ఫైయింగ్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఆల్ ద మెంటల్ ఇష్యూస్ విల్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ ద సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మన మెంటల్ పీస్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే ఇంటర్ రిలేషన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటే వీ కెన్ మెయింటైన్ ద మెంటల్ హెల్త్. సో వాట్ ఈస్ ద సోషల్ డైమెన్షన్? ఇంటర్ రిలేషన్స్ నేను చెప్పిందే. సో హార్మోనీ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ ఇండివిజువల్స్ and with one another in the whole community. So harmony and integration with an individual and with others in the community, which deals with the social skills and positive material financially and residential. అంతే కదా, ఇప్పుడు మంచి అపార్ట్మెంట్స్లో కానీ మంచి రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్లో ఉంటే వీ కెన్ సస్టైన్ హెల్తీ లైఫ్. ఫైనాన్షియల్గా సౌండ్ ఉంటేనే కదా మనకు కావాల్సినవన్నీ బ్యాగ్స్, బైక్స్ అవన్నీ కొనుక్కోగలుగుతాం. అదే ఫైనాన్షియల్లీ సౌండ్ లేకపోతే, కొత్త ఐఫోన్ రిలీజ్ అయింది అనుకోండి, మమ్మీ డాడీ నాకు ఒక కొత్త ఐఫోన్ కావాలి అని అడుగుతాం. వాళ్ళ కెపాసిటీని బట్టి దే విల్ పర్చేసెస్. అదే ఫైనాన్షియల్లీ సౌండ్ లేకపోతే ఓకే ఇది కాదులే బేటా ఇంకొకటి అని అడ్జస్ట్ చేస్తారు. సో అలా డిపెండ్స్ అపాన్ ద సోషల్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ హెల్త్. సో నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి ద స్పిరిచువల్లీ. స్పిరిచువల్లీ మీన్స్ మెయిన్గా ఇప్పుడు అప్కమింగ్ అనమాట. ఇంతకుముందు వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఇట్, బట్ nowadays it is upbringing and upcoming most neglected thing in the previous days. So it strives for the meaning and purpose of life. ఏదైతే హైలైట్ చేశానో ఇట్ నీడ్ టు బి ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ షీట్స్. So strives for the meaning and purpose of their life and provides perspectives to the value of health, disease and morals and ethics. It mainly focuses on the cultural factors, social factors, psychological factors, anthropological methodologies. Mainly గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీనింగ్ అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ని ఇట్ విల్ డిఫైన్స్. Then
సో ఎమోషనల్గా కరెక్ట్గా ఉంటేనే కదా ఇన్నర్ బ్రెయిన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ బాడీ కరెక్ట్గా ఉంటేనే వీ కెన్ సస్టైన్ ఎ పీస్ఫుల్ లైఫ్. లైక్ దట్ ఎమోషనల్ డైమెన్షన్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఫీలింగ్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్. సో ఎమోషనల్, ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈస్ హ్యాపీ, హిస్ ఆర్ హెర్ హెల్త్ విల్ బి ద హెల్తీ. అంతే కదా, ఎమోషనల్గా కూడా హెల్తీగా ఉంటేనే అవర్ హెల్త్ విల్ బి కరెక్ట్. అండ్ ఈ వొకేషనల్ ఏంటి? వర్క్ మైండ్షిప్. వర్క్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. వర్క్ VW ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఎలా వస్తుంది అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వొకేషనల్ మీన్స్ వర్క్ ఆఫ్టెన్ ప్లేస్ an important role in playing and promoting their both physical and mental health. చాలా సిక్ ఉన్నా కానీ, లోపల ఎంత బాగా లేకపోయినా, ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నా, వి విల్ మేక్ అవర్ స్మైల్ ఎట్ అవర్ ఫేస్. అంతే కదా, మనం ఫేస్ చూసే కదా అందరు కూడా ఆపోజిట్ వాళ్ళు రియాక్షన్ అయ్యేది. సో లైక్ దట్ ఎమోషనల్లీ కూడా ఫిట్ ఉండాలి. వొకేషనల్లీ కూడా, ఇప్పుడు మనం సాడ్ ఉన్నాం అనుకోండి, మన కింద వర్క్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా సాడ్ అయిపోతూ ఉంటారు. లైక్ దట్ you people are going to be work as a medical officers or a professors or any surgical departments. You will be working in your future. But మీకన్నా మీ కింద ఉండే వాళ్ళని కానీ, వర్క్ మ్యాన్షిప్ మీ పోస్టింగ్స్లో కానీ, మీ యూనిట్లో కానీ ఏం కావాలి నాన్న? ఆస్క్ మీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ వై యూ ఆర్ డిస్టర్బింగ్ అదర్ పీపుల్. మీకు డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అని అంటే క్లాస్ నుంచి వెళ్ళిపోండి డైరెక్ట్, ఏం పర్లేదు. పక్కన వాళ్ళని మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. So other dimensions are cultural, economical, environmental and nutritional dimensions. What is holistic? Complete physical, emotional, mental, social, spiritual health. We have to inquiry for the what is the cause, identify the cause, and we have to remove the cause by implementing all these concepts, all these things in our life, and we have to lead a productive life. సో డైమెన్షన్స్ అని తెలిసిపోయినాయి. ఫిజికల్, మెంటల్, సోషల్, స్పిరిచువల్, ఎకనామికల్, ఎమోషనల్, వొకేషనల్, ఓకే, పొలిటికల్, ఆల్ ద అదర్ థింగ్స్, కల్చరల్, ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ న్యూట్రిషనల్. ఫిజికల్, ఎవ్రీ సెల్ అండ్ ఆర్గన్ షుడ్ ఫంక్షన్. Mental, state of a balance between the man and surrounding environment. Social, interaction, integration between the individuals within the community. Spiritual, it strives for the meaning and purpose of the life. Emotionally fit undali, inside and out with one another. And vocational, workmanship should be healthy with the physical and mental illness. Other dimensions are cultural, economic, environmental and nutritional and economical. So we are moving into the determinants of health. This is another essay, okay? మాకు వచ్చింది, అర్థమవుతుందా? మేము రాసినప్పుడు వచ్చింది ఎగ్జామ్లో. డైమెన్షన్స్ వచ్చింది, డిటర్మినెంట్స్ వాజ్ ద ఎస్సే. వాట్ ఆర్ ద డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ హెల్త్? డెఫినేషన్లోనే మీకు అర్థమవుతుంది హెల్త్ని ఏమేమి డిటర్మైన్ చేస్తున్నాయి అనేదే. సో హెల్త్ ఇస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం యాజ్ వి ఆల్ నో విత్ ఇన్ ద మ్యాన్ ఎన్విరాన్మెంట్. అవి రెండు కరెక్ట్గా సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్తో పాటు కరెక్ట్గా ఉంటేనే కదా దేర్ హెల్త్ విల్ బి మెయింటైన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీఫ్యాక్టోరియల్ అని చెప్తాం. సో అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్, it based on two factors. What are those? Genetic and environmental things. Environment లోనే అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఏమేమి వస్తాయి? సోషల్గా కానీ, స్పిరిచువల్గా కానీ, ఎయిర్, వాటర్, ఫుడ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అండర్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో మ్యాన్లో ఉండేటి జెనెటిక్స్, రైట్? అంతే కదా. ఇప్పుడు మీరు ఇలా స్ట్రక్చర్గా ఉన్నారు, హైట్ ఉన్నారు, మీ హెయిర్ ఇలా గ్రో అవుతుంది, మీ మ్యూస్టాచ్ ఇలా గ్రో అవుతుంది అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ అపాన్ యువర్ జీన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ancestors. Like that, it is these factors interact, and interactions may be health promoting. Health డిటోరియేట్ కూడా అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటాయి. ప్రమోషన్కి అయినా ఉంటాయి, డిటోరియేషన్ అయినా ఉంటాయి. అంతే కదా. ఇప్పుడు జీన్స్లో డయాబెటీస్ ఉంది, హైపర్ టెన్షన్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్లో, అంటే హెల్త్ విల్ గెట్ డిటోరియేటెడ్ ఎర్లీ. లైక్ దట్. సో ప్రజెన్స్ ఆఫ్ జీన్స్ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్.
So thus the health of an individual and communities may have interactions with the health. So remember, you have to draw this thing in your answer sheet. In the park textbooks also it is there, don't worry. So it is the interrelation between the ourselves, individuals, with the families, with the whole communities and societies. Avuna? So accordingly age related issues వచ్చేటి ఏజ్ రిలేటెడ్ గా వస్తాయి. యంగ్ ఏజ్ లో వచ్చేటి డిసీజెస్ లైక్ మీజిల్స్ కానీ, స్మాల్ పాక్స్ ఇంతకు ముందు వచ్చేది ఇప్పుడు లేదు, చికెన్ పాక్స్ కానీ అన్ని సటన్ స్మాల్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో చూస్తాం. అదే ఎల్డర్లీ వాళ్ళలో నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిజబిలిటీస్, ఫ్రాక్చర్స్, డిసీజెస్ అయిపోయి డెత్ అవుతూ ఉంటారు. సో లైక్ దట్ ఏజ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ విల్ బి దేర్. అండ్ అకార్డింగ్ టు ద జెండర్, మేల్స్లో ఫీమేల్స్లో ఎలాంటి డిసీజెస్ వస్తాయి అలా. అండ్ ఇట్ మే డిపెండ్ ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ biological means remember genes plays a very important role in our life, like that. Okay, just draw this thing. And like by health, సొసైటీస్, ఇండివిజువల్స్, ఫ్యామిలీస్, కమ్యూనిటీస్, సొసైటీస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండివిజువల్గా మన బాడీని కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తే, మీరు కరెక్ట్గా ఉంటే యూ విల్ ఎడ్యుకేట్ యువర్ ఫ్యామిలీ కరెక్ట్గా ఉంది అంటే ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ దట్ కమ్యూనిటీ విల్ గెట్ అడాప్టెడ్ టు ద న్యూ చేంజ్. కమ్యూనిటీస్ అన్నీ కలుపుకుంటే సొసైటీస్. సో లైక్ దట్ ఇండివిజువల్లీ, ఫ్యామిలీస్, కమ్యూనిటీస్ అండ్ సొసైటీస్. సో ఎవ్రీ దానికి ఒక 3 యారోస్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మిక్స్ అయ్యింది యాక్చువల్లీ. ఈ జెండర్ అనేది ఈ ఫ్యామిలీస్లో వస్తుంది, అండ్ సోషల్ కల్చర్ అనేది ది ఇండివిజువల్స్కి వస్తుంది, హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ అనేది సొసైటీస్కి వస్తుంది. టెక్స్ట్ బుక్లో అయితే అలా ఉంది, ఇక్కడ కొంచెం మిక్స్ అయ్యింది. బట్ రిమెంబర్, ఒక్కొక్క దానికి 3 ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్, 3 డిటర్మైన్ చేస్తూ ఉంది. డన్. సో ఏ నానా బుక్కులలో కూడా ఉంది నానా, సరే రాయండి. సో బయాలజికల్, ఇండివిజువల్ బిహేవియర్, ఎన్విరాన్మెంట్, సోషో ఎకనామిక్ అండ్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్, సోషో కల్చరల్, ఏజ్, జెండర్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, ఈక్వాలిటీ అండ్ సోషల్ జస్టిస్, ఈక్విటీ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఓకే, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఇది వేశారు అంటే 5 మార్క్స్ అలా పడిపోతాయి, అర్థమవుతుందా? బోల్డ్ లెటర్స్తోని, కలర్స్తోని యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. ఇక్కడ ఉన్నారు డాక్టర్ జశ్వంత్, వాళ్ళ బ్యాచ్లో కంప్లీట్ 100% పాస్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ లిజన్డ్ అవర్ వర్డ్స్ అండ్ దే ప్రజెంటెడ్ వెరీ వెల్. ఎంత రాడ్ క్యాండిడేట్ అయినా, ఎక్స్టర్నల్స్ వచ్చినా కానీ దే హ్యావ్ పాస్డ్ with flying colors. Like that you have to be also with the perfect marks. ఏదో జస్ట్ పాస్ అయిపోయినాం అన్నట్టే కాదు, మంచి మార్క్స్ పాస్ అయిపోయాలి. సో biological determinants, mainly remember it is based upon the genes. Okay, genetic factors. సో అంతే కదా, సమ్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ బి డెఫిషియన్సీస్ ఆఫ్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ హార్మోన్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. సో సమ్ క్రోమోసోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ అండ్ సమ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ద మెటబాలిజమ్స్ అండ్ మెంటల్ రిటార్డేషన్ అండ్ డయాబెటీస్ ఆల్సో కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్, ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ ఆల్సో. లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ ద జీన్స్. ఒక్కసారి కన్సెప్షన్ అయ్యారు అని అంటే వీ కెనాట్ ఆల్టర్ ద జీన్స్. So like that a number of diseases known to be in the genetic origins, and nowadays genetic screening and gene therapy have been improving nowadays. So early gaane we are diagnosing so many diseases, Down syndrome gaani, trisomy 21 gaani, anencephaly gaani, emaina gaani we are diagnosing nowadays. So nowadays a medical genetics offers hope for the prevention and treatment to the longer and healthier life. Ante kada, autism unna vallu kuda now we are sustaining it. So this is possible only when a person is allowed to live in a healthy relationship with his environment. Healthy ga undanistara individual ni. ఏదైనా ఫ్యామిలీలో ఇప్పుడు ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఉంటారు, ఎప్పుడు చూసినా అరుచుకుంటూనే ఉంటారు, హెల్తీగా ఉండనిస్తారా? న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ చూడండి, లేదంటే చిల్డ్రన్ చూడండి, ఎప్పుడైనా ఫైటింగ్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్లో అప్బ్రింగింగ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్.
So any child health is based upon their family. So healthy relationship ఉండాలి అంటే ఎన్విరాన్మెంట్కి హ్యాపీగా వదిలేయాలి వాళ్ళని. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, బయాలజికల్ మీన్స్ ఏంటి, జీన్స్. ఓకే, so next one will be the combinedly behavior and social cultural conditions, where it is based upon the lifestyles and personal habits. So lifestyle and personal habits with the cultural and behavioral patterns. అంతే కదా, స్మోకింగ్ చేస్తా, ఆల్కహాల్ చేస్తా, ఏమవుతుంది, నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ వస్తాయి, తొందరగా వస్తాడు. అలా లైఫ్ స్టైల్ కూడా సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్తో అన్నిట్లో కూడా ఇట్ డిపెండ్స్. ఎక్కడి నుంచి యూ హ్యావ్ లెర్న్ ద వేరింగ్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ కానీ, హౌ వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద సొసైటీ, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫ్యామిలీస్. అంతే కదా. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి, ఎంబీబీఎస్ జాయిన్ కానన్ని రోజులు ఒకలాగా ఉంటారు, జాయిన్ అయిన తర్వాత న్యూ అడాప్షన్స్ హ్యావ్ బీన్ అడాప్టెడ్ బై సీయింగ్ దేర్ ఫ్రెండ్స్. అంతే కదా, ఫ్రెండ్స్తోనే కదా హ్యాబిట్స్ అన్నీ డెవలప్ అయ్యేది. సో లైఫ్ స్టైల్ డెవలప్డ్ బై ద సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ ద పేరెంట్స్, పియర్ గ్రూప్స్ అంటే మనం ఉండే కొలీగ్స్, ఫ్రెండ్స్, సిబ్లింగ్స్ అండ్ సోషల్ మీడియా, స్కూల్స్ ఆల్సో. ఏదో కాఫీ షాప్ ఉంది బయట, లేదంటే కోకా షాప్ ఉంది, వాడు ఒకడు పోయి దమ్ము కొడతా ఉంటాడంటే ఇట్ విల్ ఇంకొకరికి ఐడియా ఇస్తున్నట్టే కదా. అరే తాగరాబాయ్ అంటారు, టీ అడిక్ట్స్ ఉంటారు, టీ తాగకపోతే వాళ్ళ మెంటల్ పీస్ అనేది రాదు. లైక్ దట్ ఆల్ ద అడిక్షన్స్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ప్రియర్ గ్రూప్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. సో డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో మెజారిటీ ఏం చూస్తున్నాము, లైక్ ఒబేసిటీస్ and smoking, drug addictions, all those things are there. But in developing countries also now we are seeing that so many people are being overweight and obese. So and developing countries to lack of sanitation, ante kada, hand hygiene maintenance correct undi ante we can prevent waterborne diseases, all those things we can prevent. అంతే కదా. లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ డిపెండ్ అవుతాయి. అంటే ఏదైనా ఫెస్టివల్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో మమ్మీస్ అందరు బాగా కుక్ చేస్తారా, కుక్ చేయరా? చేస్తారు కదా. ఇంట్లో అన్నీ కూడా మంచి మంచి బిర్యానీలు లేదా వంటలు అన్నీ చేస్తారు కాబట్టి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఆల్సో కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీస్. So environment, remember it was first diagnosed or described by the Hippocrates. Who is Hippocrates? గట్టి చెప్పండి, కరెక్టే చెప్తున్నారు ఏంటి, కొంచెం వస్తుంది రావట్లేదు. హూ ఇస్ హిపోక్రేట్స్ అమ్మా? హిపోక్రేట్ ఓట్ తీసుకున్నారా లేదా మీరు? వెరీ గుడ్, ఫాదర్ ఆఫ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, so he explained about the environment. A man is interlinked with his environment by 3 factors like air, food and water. ఈ 3 factors తోని combined కరెక్ట్గా ఈ 3 factors కరెక్ట్గా ఉన్నాడంటే he will be healthy అని చెప్పాడనమాట. So these environment can be classified as internal environment and external environment. Internal environment అంటే within our body, every cell, every tissue and every organ to organ system ఫంక్షనింగ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అని. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఎప్పుడైతే కన్సెప్షన్ అయ్యి బయటికి వస్తారో, ఒక్కసారి బర్త్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేస్తారు, బేబీ బార్న్ అయ్యారు, బయటకు వచ్చిన తర్వాత లాట్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఆర్ ఇన్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? జస్ట్ ఇలా బయటకు వచ్చిన వెంటనే యూ కెన్ ఎక్స్పోజ్ టు ద సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద డిసీజెస్. Like that, it defined all that which is external to the individual's human host. So socio-economical conditions, అక్కడే చెప్తుంది. ఎకనామికల్ కండిషన్స్ అంటే సౌండ్, ఫైనాన్షియల్లీ సపోర్ట్గా ఉంటేనే హీ విల్ బీ హెల్తీ బై పర్చేసింగ్ వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్ టు పర్చేస్. ఎక్కడ ఎడ్యుకేషన్, స్పెషల్లీ ఫీమేల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటేనే అవర్ కంట్రీ విల్ డెవలప్. What is the highest literacy rate in India? Where? Kerala. ఎందుకు? అందరు ఇండివిజువల్స్ కూడా చదువుకుంటారు, గర్ల్స్ కూడా. అదే రూరల్ ఏరియాస్లో ఇంకా ఉమెన్ ఆర్ జస్ట్ ఫర్ మ్యారీయింగ్ ఆర్ they're extending their families. So occupation also, it plays an important role in their health.
and state of being employed and promotes the health. Loss of work, డబ్బులు లేవు, ఉంటాడా బతుకుతాడా డబ్బులు లేకుండా? పనికి వెళ్తేనే కదా డబ్బులు వస్తాయి, పనే లేకపోతే? So like that, loss of work can cause psychological and social damage. What are the next one will be the health services. So this family health and family welfare services can be for personal and community services which promote their health by treating the disease, preventing the illness and promotion of health. By how we are preventing the disease? By giving the immunization to the children. For vaccine preventable disease we are giving the immunizations, right? మీరు అందరు వెళ్తున్నారు కదా ఫీల్డ్ విజిట్స్లో, ఇమ్యునైజేషన్ సెషన్స్కి కూడా వెళ్తారు. యూ విల్ సీ లాట్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ హౌ వీఆర్ గివింగ్ టు ద చిల్డ్రన్. బై వ్యాక్సిన్స్ ఓన్లీ యూ ఆర్ సస్టైనింగ్ హియర్. అదర్వైజ్ స్మాల్ పాక్స్ వచ్చో ఇంకేదైనా డిసీజ్ వచ్చి ఎప్పుడో చచ్చిపోయే వాళ్ళం. లైక్ దట్ ఇమ్యునైజేషన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ అస్ ఫర్ ప్రివెంటింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ and provision of safe water, preventing the waterborne diseases, like that. So health services అన్ని కూడా లాస్ట్ 10 decades, I mean ఈ 2 decades లో it is evolved into very beautiful thing. So treating the disease, preventing the illness and promoting their health. కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ అని అంటేనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, promoting their health, preventing the disease and curing the disease. So next one will be the aging of the population. As you all know, age is a factor, it is a process. Aging is a process from birth to death. Continuous గా ముసల్వాళ్ళు అయ్యే వరకు అవుతా ఏజ్ పెరుగుతూనే ఉంటాం కదా. So it shows the rapid population, shows the rapid increase prevalence of chronic disease, non communicable diseases అనేది ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి and land upping into the disabilities. Increased prevalence of chronic diseases and disabilities. Then so gender, ఎక్కడైనా కానీ ఇప్పుడు కూడా చూడండి రూరల్ ఏరియాస్లో సన్కే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. దే విల్ లీవ్ దేర్ గర్ల్ చైల్డ్. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియా స్టిల్ ఫాలో దట్ థింగ్స్ అండ్ దే విల్ నెగ్లెక్ట్ ద ఉమెన్ such a way. Medical facilities are providing support to the women and children by Anganwadi centers, all the ICDS programs, all the RCH programs, RMNCA plus A plus N, all those things are supporting the women's health for proper nutrition and reproductive health. సో నా మొహం చూడడం కాదు, రాయండి నాన్న, మా కోసం కాదు చెప్పేది, మీకోసం. ఇది మీరు రాస్తే మీకు మార్కులు వస్తాయి, మీరు పాస్ అవుతారు. మీరు పాస్ అయితే మాకు అదో సాటిస్ఫాక్షన్, ఇంకా మా పిల్లలు పాస్ అయినారు కదా అని. మీరు చదవకుండా రాయకుండా ఉంటే మాకే బాధ అవుతుంది, మీకేం పోతుంది. సో న్యూట్రిటివ్ అండ్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అండ్ హెల్త్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆన్ violence. Domestic violence will be there in the women. Nowadays male violence is also getting popularly, but still women violence is there in the rural areas mostly. So aging factor, lifestyle changes and occupational environment. What are the other determinants of the health? So health of population from system outside the formal healthcare, like health related systems, by food and agricultures, by education. అంతే కదా, ఎడ్యుకేషన్ కరెక్ట్గా ఉందంటే హెల్తీగా ఉంటారు. అండ్ ఇండస్ట్రీ, సోషల్ వెల్ఫేర్, రూరల్ డెవలప్మెంట్, రైజింగ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, employment opportunities. It increases the wages, but so increase in wages itself increases their health conditions. Prepaid medical programs and family support systems. So food and agriculture, education, industries, social welfare, rural development, rising the living standards and employment opportunities, and prepaid medical programs. Done. So what are the determinants? Biological, please repeat with me. ఇంకా అవ్వలేదా రాయడం? Done. So what are the determinants? Biological,
The biological means genes, right? And social behavior means socio-cultural. It depends on the lifestyle changes and cultural behavioral patterns with the surrounding peer groups, parents, siblings, friends. So environment means it first informed by the Hippocrates, and it might be internal and external environment. Internal means within the body, every cell is functioning at uttermost pattern, and external environment, it is an interrelation between the after the consumption where the man is exposed to the outside environment. What are the socio-economic conditions? Economically, educationally, occupationally independent. Okay. What are the health services? They are providing the preventive, promotive and curative services and promoting their health. What are the aging in the population? All the communicable, non-communicable diseases, and they are land up into the disease and disabilities. So according to the gender, most of the women's health is neglected. అంతే కదా, కొడుకే బాగా చూసుకోవాలి, కొడుకే నా కొడుకు అన్నట్టు పట్టుకొని కూర్చుంటారు. ఫీమేల్స్ని దే విల్ నెగ్లెక్ట్. లైక్ దట్ ఉమెన్స్ హెల్త్ ఈస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. సో దే ఆర్ గివింగ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఫర్ న్యూట్రిషన్స్, రిప్రొడక్టివ్ అండ్ ఏజింగ్, లైఫ్ స్టైల్ అండ్ ఆక్యుపేషనల్ ఆల్సో. What are the other factors means? Food and agriculture, educational, industry, social welfare, rural development, rising the living standards and employment opportunities, and medical programs. Okay, thank you.